Once again, we are here to discuss another past paper. My dear students of grade 7, are you ready for another paper discussion? Today we have the year-end evaluation of 2018 Provincial Department of Education, Western Province. It's a 2-hour paper. Test 1. Use the plural form of the words given in brackets and fill in the blanks. ඒ කියන්නේ දීලා තියෙන plural form එක බලාගෙන ඒක උදාහරණයක් හැටියට අරගෙන අනිත් words වලටත් අපි plural form එක ලියන්න ඕනේ. එතනදී අපි word එකක් pluralize වෙන විවිධ ආකාර ගැන revise කරනවා. Test 2 fill in the blanks with suitable adverbs. එතන අපි adjectives adverbs කියන දෙකම ඒ word classes දෙකම revise කරනවා. Test 3. Here is an application form to join the sports club of your school. Fill in it. මෙතනදී අපි අයදුම් පතක් පුරවන්නකොට මතක තියාගන්න ඕන දේවල් සාකච්ඡා කරමින්ම තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියන්නේ. Then we have a nice poem, a very simple and a short poem. To read that poem and answer the questions. මේ තැන්වලදී අපි poem එකෙන් කොහොමද ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්නේ කියලා discuss කරනවා. ඒ වගේම rhyming words වගේ දේවල් revise කරනවා. Test 5. Fill in the blanks with suitable words given in the box. මෙතන fill in the blanks test item එකක් ඒකම test 6. You have compound nouns. We will write the answers and also revise compound nouns. Then we have a picture here. Based on the picture and the words given here, we are going to fill in the blanks. අපි කොහොමද දීලා තියෙන පින්තූරයට අනුව දීලා තියෙන වචන වලට අනුව මේ වගේ ටෙස්ට් අයිටම් එකක් කරන්න කියලා අපි ඩිස්කස් කරනවා. Test 8. Match A and B. Write the relevant letter in the box given. මේ පැත්තේ දීලා තියෙන දේවල් වලට කොහොමද එහා පැත්තෙන් තියෙන දේ ගලපන්නේ අදහස් වලින් ඊට පස්සේ අපි ඒකට උත්තර ලියන හැටි ඒ උත්තරේ අපි පේපර් එකේ ලියන හැටි ඩිස්කස් කරනවා. Test 9 is a reading comprehension test. Then we have a paragraph writing test item. Write a paragraph on a visit to a place of historical importance. මෙතන දීලා තියෙන guidelines වලට අනුව කොහොමද අපි කරුණු ලියන්නේ තවත් දේවල් add කරලා සම්පූර්ණ paragraph එකක් බවට හරවන්නේ කොහොමද complete meaningful paragraph එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියන එකත් අපි එතනදී සාකච්ඡා කරනවා. Now let's start with the first test item. Are you ready? Let's start with test 1. Use the plural form of the words given in brackets and fill in the blanks. 1 is done for you. පුතාලා දන්නවද plural forms කියන්නේ මොකක්ද කියලා? දන්නේ නැති වෙන්න බෑ. singular plural කියන එක අපි හුඟක් කල් ඉඳලා කරලා තිනවා. ඒක වචන බහුවචන. එහෙනම් මොකද මේ test item එක දෙන්නේ නැත්තේ? plural form එක හදන විවිධ ක්‍රම තියෙන නිසා. මෙතන දීලා තියෙනවා පුතාලාට එකක්. Mother bought 2 loaves of bread from the shop. Loaf, loaves. බලන්න මෙතන F වලින් ඉවර වෙන්නේ. හැබැයි pluralize කරනකොට VES තමයි දාලා තියෙන්නේ. F වෙනුවට V දාලා ES දාලා. ඒ වගේ අපි මෙතන උත්තරත් ලියමු. plural forms revise උත් කරමු. There are more than 100 blank in the farm. ඒක හරිම සරලයි. 100ටත් වැඩිය කවුස්ලා ඉන්නවා කියලා තියෙනවා ගොවි පොලේ ෆාම් එකේ. අපි එතන බොහොම සිම්පල් දෙයක් කරන්නේ cows. S දානවා විතරයි. I walked to school as the blank were full of crowds. මම ඉස්කෝලේට පයින් ගියා මොකද බස් හුඟක් crowds හිටපු හින්දා හුඟක් සෙනඟ හිටපු හින්දා මෙතන අපිට බස් කියලා දීලා තිනවා buses. එතන ES. දැන් අපි ක්‍රම දෙකක් මෙතන දැක්කා. adding S, adding ES. India and China are big blank country. අපි දන්නවා ඉන්දියා චයිනා කියනකොට හුඟක් ලොකු රටවල්. Country ending with Y. How do we form the plural? Country, countries. පුතාලට මතකයි නේද? Y වලින් ඉවර වෙනකොට අපි Y වෙනුවට I දාලා තමයි ES දැම්මේ කියලා. I kept the 2 blank in the kitchen. F වලින් ආපහු ඉවර වෙන එකක් තියෙනවා. FE මෙතන loaf example එක පුතාලට දීලා තියෙන හින්දා ලේසි.
I kept the 2 loaves. වගේ මෙතන knives in the kitchen. පිහි දෙක මම kitchen එකේ තිබ්බා. Knife, knives. There are a lot of blank in the playground. Child, children. එතන S, ES දැමිල්ලක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. plural එකට වෙනම වචනයක්. ඒ වගේ විවිධ විදිහට අපි plurals form කරනවා. Children. Let's look at a few more examples. Types of forming plurals. එක විදිහට plurals form කරන විදි බලමු අපි. Man, men. Child, children. Woman, women. දැන් බලන්න. එතන තියෙන්නේ different words. ඒ කියන්නේ singular එකට plural එක වෙනස් වචනයක් යොදලා හදනව නෙමේ es දාලා හැබැයි වෙනස් වචනයක් තියෙනවා plural form එකට. Aircraft, aircraft. Sheep, sheep. Fish, fish. එතන මොකද්ද පුතාලට පේන්නේ? කිසිම වෙනසක් නැහැ. සමහර වෙලාවට එතකොට පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. සමහර වචනවල singular plural forms දෙකම සමානයි. Similar words. Then you have bag, bags, minute, minutes, bottle, bottles. ඊළඟට තියෙනවා box, boxes, church, churches, gas, gases. මොකක්ද එතන වෙන්නේ? adding s තියෙනවා ඒ වගේම adding es තියෙනවා. මේ ටිකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? adding s. මෙතන තියෙන්නේ adding es. s දානවා es දානවා plural එක form කරන්න. Calf, calves, wolf, wolves, half, halves. එතන මොකක්ද වෙන්නේ? අපිට පේනවා F වලින් ඉවර වෙන ඒවා. cut F and add VES. මේ හැම එකේම F එක cut වෙලා තමයි VES එන්නේ. cut F and add VES. ඊළඟ එක මොකද්ද? berry, berries, cherry, cherries, curry, curries. එතන y වලින් ඉවර වෙන වචන අපි කොහොමද pluralize කරන්නේ? cut y and add ies. මේ හැම තැනම පුතාලට පේනවා y එක අයින් වෙලා තමයි ies වැටෙන්නේ කියලා. මේ වගේ විවිධ ආකාරවලින් plurals form කරන විදිය පුතාලා revise කරගන්න. ටෙස්ට් එකේ උත්තර ලිව්වට විතරක් මදි. Next we have test 2. What do we have? Do we understand the instruction very well? Fill in the blanks with suitable adverbs. දැන් පුතාලා word classes මතක් කරගන්න. ඒවෙන් adverbs කියන්නේ මොනවද කියලාත් මතක් කරගන්න. The first one is done for you. Suitable adverbs. සුදුසු ක්‍රියා විශේෂණ. Adjectives නාම විශේෂණ, adverbs ක්‍රියා විශේෂණ. It was a windy evening. Windy evening. Wind කියන්නේ සුළඟ, windy කියනකොට සුළං සහිත windy evening. සුළං සහිත හවසක් සන්ධ්‍යාවක්. Mani wanted to make a kite. Kite එකක් හදන්න හොඳ වෙලාවක්නේ සුළං තියෙනවා නම් හොඳට සරුං ගල්ලා අරින්න පුළුවන්නේ. Quickly. Quick කියන එක දීලා තියෙනවා අපිට within brackets. Quick කියන adjective එකක්. ඒකෙන් quickly කියන adverb එක හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉක්මනින් quickly. He made a beautiful kite and took it out to the garden. එයා ලස්සන kite එකක් හදලා garden එකට අරගෙන ගියා. මොකන්ද දීලා තියෙන word එක මෙතන? proud. Proud. Took it out to the garden. දැන් ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ make quickly. Make කියන verb එකට quickly කියන adverb එක. මෙතන took කියන verb එකට මොකක්ද adverb එක? proud කියන adjective එක දීලා තිනවා ආඩම්බරයි කියන එක. ආඩම්බරයෙන් එළියට අරන් ගියේ ආඩම්බරයෙන්. එහෙනම් ඒක මොකක්ද? adverb එකක්. proudly. Proudly.
Then we have, he flew the kite and it went up. දැන් සරුංගලේ ඇරියා ඒක උඩට ගියා. Within brackets you have speed. Speed කියන්නේ වේගය. එහෙනම් වේගයෙන්. Speed කියන්නේ වේගය. Speedy කියන්නේ වේගවත්. අපි හිතමු speedy කියන එක adjective එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් අපි හිතුවොත් ඒකේ adverb එක මොකක්ද කියලා? ly දාලා speedily කියලා හදන්න පුළුවන්. He flew the kite and it went කියන verb එකට speedily කියන adverb එක ගන්න පුළුවන්. Speedily. Looking at the kite, his friends shouted. Shouted කියන verb එකට තමයි ඊළඟ adverb එක අපිට හොයන්න වෙන්නේ. Shouted. Happy කියන adjective එක දීලා තිනවා. මොකක්ද අපිට එකෙන් හදන්න පුළුවන් adverb එක? Happily. He flew the kite high and high. It disappeared suddenly. නොපෙනී ගියා ඉතාම ඉක්මනින්. Suddenly. Now we write those two words. Happily. Suddenly. Suddenly කියන adverb එකෙන් disappeared කියන verb එක තමයි describe වෙන්නේ. So he went back home. ඒ නිසා එයා ගෙදර ගියා පස්සට blank sad. දුකෙන්නේ ගෙදර යන්නේ. Went කියන verb එකට අපිට සුදුසු adverb එක තමයි sadly. Having done that test item, shall we look at a few revision activities? We have, what are adjectives and adverbs here? මොනවද adjectives කියන්නේ? මොනවද adverbs කියන්නේ? An adjective is a word that describes a noun. Do you remember that? A blue dress, a sharp pencil. Then dress කියන්නේ noun එකක්. Blue dress කියනකොට blue කියන්නේ adjective එකක්. Pencil කියන්නේ noun එකක්. Sharp බොහොම උල් සහිත පැන්සලක්. A sharp pencil කියනකොට sharp කියන්නේ adjective එකක්. An adverb tells us how an action happens. Adverb එකකින් අපිට කියන්නේ කොහොමද ක්‍රියාවක් සිදු වෙන්නේ කියලා. කෙසේද කියන එක. එතන අපි බැලුවොත් මේ adverbs walk slowly. ඇවිදින්නේ කොහොමද? හිමින් slowly. Talk softly. ඇවිදින්නේ කොහොමද? කතා කරන්නේ කොහොමද? බොහොම සෙමින් softly කියන එක. ශබ්ද නගලා නෙවෙයි. දැන් මෙතන අපිට තියෙනවා adjectives වගේක්. එතන අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් adverbs form කරන්න කියලා. ඒ තැන්වලත් ly දානකොට සමහර වෙලාවට double කරනවා. last letter එකේ වගේම y වෙනුවට I දානවා. ඒ වගේ වෙනස්කනුත් වෙනවා. Careful, carefully. Nice, nicely. Easy, easily. Finer, finally. Now you have done a few examples here. You can do more examples and practice more adjectives and adverbs. We can now see what we have to do in our third test item. Here is an application form to join the sports club of your school. Fill in it. Application form එකක් තියෙනවා අපිට ආයුධම් පත්‍රයක්. දැන් මොනවටද බැඳෙන්න යන්නේ? ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකට. මොන වගේ තොරතුරුද ඉල්ලන්නේ කියලා දැන් මෙතන තියෙනවා. අපි ඒවා පුරවන හැටි බලමු. Starting from sports club of. දැන් අපිට ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එක ඉස්කෝලේ නම තමයි මොන ඉස්කෝලේ ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකද කියලා තමයි මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් of. අපි ඉස්කෝලේක නමක් ලියමු. විජය විද්‍යාලය. දැන් අපි ආයුධම් පතක් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ෆිල් කරනකොට අනිවාර්යෙන්ම name address වගේ දේවල් එනවා. අනිත් ඒවා the name address date of birth male female හුඟක් commonly අහන දේවල්. හැබැයි සමහර ආයුධම් පත්වල ඒ ආයුධම් පත්‍රය ලියන්නේ කොතනටද කියන එක අනුව සමහර කරුණු වැඩියෙන් එකතු වෙනවා. මෙතන පුතාලා ඉගෙන ගන්නවා හුඟක් commonly ඕන වෙන දේවල් full name.
දැන් full name කියලා ලියනකොට full name එක ලියනකොට පුතාලා හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ capitalization. capitalize කරන්නේ පුතාලගේ හැම නමකම පළවෙනි අකුර. Don't forget the capital letters. අපි හිතලා නමක් ලියමු. පුතාලගේ නම ලියලා practice කරන්න. සුමාලි, නිලුනිකා Pereira. Sumale Nilunika Pereira. You have S capital, N capital, P capital. Address. කොහොමද අපි ලියන්නේ? number එක ලියන්න ඕනේ. number 50. ඊට පස්සේ street name එකක් තියෙන්න ඕනේ අපි. Temple Lane පන්සල පාර. ඒ වගේම සබර්බ් එකක් සමහර වෙලාවට එතනට දෙකක් එන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට එකක් එන්නත් පුළුවන්. පොඩිම ගමක නමකුයි ඒක අයිති වෙන නගරේ නමයි එන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නගරයක් නම් නගරේ නම විතරක් එන්නත් පුළුවන්. number 50 Temple Lane අපිට දාන්න පුළුවන් මොකක් හරි සිටි එක නමක්. රාජගිරිය. Date of birth. දැන් පුතාලා ඉපදුන අවුරුද්ද, දිනය, ඒ වගේම මාසය. අපි මේක ඉංග්‍රීසි වලින් ලියනකොට ඉස්සෙල්ලම දිනයෙන් ලියන්නේ. අපි දන්නවා සිංහලෙන් අපි ෆෝම් එකක් ෆිල් කරනකොට ඉස්සෙල්ලම අවුරුද්දෙන් පටන් ගන්නෙ. දැන් අපි දාමු date of birth 3rd October 2009. Male female පුතාලා ගැහැණු පිරිමි භාවය අනුව මේල්ද ෆීමේල්ද කියලා ලියන්න. මෙතන අපි ගර්ල් කෙනෙක්ගේ නමක් ලියපු නිසා ෆීමේල් කියලා ලියමු. පුතාලගේ හරි ෆීමේල්ද මේල්ද කියන එක ලියන්න. Then we have telephone number. ඒකටත් අපි ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් ලියනවා. ලෑන්ඩ් ෆෝන් නම්බර් එකක් එක්ක මොකක් හරි මොබයිල් නම්බර් එකක් ලියන්නත් පුළුවන්. ක්ලාස් ග්‍රේඩ් 7D පුතාලගේ ග්‍රේඩ් එකේ ක්ලාස් එකේ නම ලියනවා. hobbies. Now this is an application for a sports club. Sometimes you get an application to join the library association. Then you have to write as your hobbies that you have reading as a hobby. දැන් ඒ වගේ අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕනේ ඒ වගේ තැනකදී නම්. හැබැයි මෙතන එහෙම විශේෂයෙන්ම ලියන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. පුතාලා කැමති දෙයක් ලියන්න පුළුවන් hobbies වලට. Watching movies, reading books. Sports that you like to participate in. සහභාගී වෙන්න කැමති මොන ස්පෝර්ට්ස් වලටද කියලා ලියන්න ඕනේ. දැන් පුතාලට ලියන්න පුළුවන් ටීම් ස්පෝර්ට් එකකුයි ඉන්ඩිවිජුවල් ස්පෝර්ට් එකකුයි දෙකක්. කැමති විදිහකට ලියන්න පුළුවන්. අපි එකක් ටීම් ස්පෝර්ට් එකක් ලියමු. අනිත් එක ඉන්ඩිවිජුවල් ස්පෝර්ට් එකක් ලියමු. basketball, athletics. Then we have days that you can stay after school for sports practices. අපිට මොන දිනවලද හවසට ඉන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපිට හවසට වෙන තියෙන දේවල් අනුව දෙමෝපියන්ට හවසට ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා එක්කන් යන්න පුළුවන්. කොයි දවස්වලද කියන එක අනුව ඒව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්නේ. අපිට ඒකට දාන්න පුළුවන් Monday to Thursday. අපි හිතමු Friday මොකක් හරි බැරි කමක් තියෙනවා නම් Monday to Thursday කියලා දාන්න පුළුවන්. පුංචි ළමයින්ට ඉතින් ගොඩක් දේවල් නැහැනේ හවසට. ඒ නිසා එහෙම චූස් කරලා දැම්මම සාමාන්‍යයෙන් පාසලටත් අමාරුයිනේ. එහෙම තමුන්ට පුළුවන් දවසට දාන්න. ඉතින් පුළුවන් තරම් අපි එතන අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. අපි මේ දවස්වල available කියලා. I certify that the details furnished above are correct.
දැන් පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඇප්ලිකේෂන් එකක් පුතාලට ලියන්න වුණත් මේ විදිහට ෆෝම් එකක් දීලා ෆිල් කරන්න නෙමෙයි තනියෙන් ලියන්න තිබුණොත් මෙන්න මේ විදිහට අන්තිමට ලියන්න ඕනේ මම සර්ටිෆයි කරනවා මම සහතික වෙනවා මේ දීලා තියෙන තොරතුරු නිවැරදි කියලා. date signature. අපි ඉතින් මේ වගේ signature එකක් දාලා හරියට date එකක් දාන්න පුළුවන් 29th මේ අපි මොකක් හරි දවසක් අවුරුද්දක් එක්ක දාන්න පුළුවන්. Now we can start test 4. Read the poem and answer the questions given below. දැන් මොන වගේ ප්‍රශ්නද මේ poem එක කියවලා අපිට උත්තර හොයන්න තියෙන්නේ? Where is the balloon? What does it look like? Who smiles at the speaker? Find rhyming words from the poem. Mark true or false. The speaker is looking at the moon. The speaker feels that the balloon asks him to lift it. දැන් ඒ වගේ නම් කවුද කියලා බලන්න තියෙනවා. ඒ වගේම කොහෙද තියෙන්නේ කියලා දේවල් හොයන්න තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද උත්තර ලියන්නේ කියලා. Out of the window, a yellow balloon is caught in the treetop and looks like a moon. Into the window it smiles at me and asks me to lift it from out of the tree. බලන්න out of the window a yellow balloon. ජනේලෙන් එළියේ yellow balloon එකකට සමාන කරලා තින්නේ. කහ පාට balloon එකකට සමාන කරලා තින්නේ මොකද්ද? Is caught in the treetop and looks like a moon. හඳක් වගේ කියලා තියෙනවා yellow balloon එකක්. Into the window it smiles at me. මාත් එක්ක hina වෙනවා. It smiles at me and asks me to lift it from out of the tree. Lift කරන්න කියනවා ගහෙන් අයින්නට ගහෙන් එළියට lift කරන්න අරගන්න කියලා තියෙනවා. Night song තමයි ඒකේ නම. Yellow balloon caught in the tree top. Where is the balloon? කොහෙද තියෙන්නේ? balloon එක tree top කියලා අපිට මෙතන පේනවා. So we can write that the balloon is in the tree top. මේ ටික විතරයි short answer එකකට ඕන වෙන්නේ. What does it look like? මොන වගේද පේන්නේ කියන එකට looks like a moon කියන එක දාන්න පුළුවන්. It looks like a moon. Like a moon විතරක් ඇති short answer එක ලියන අයට. Who smiles at the speaker? කවුද speaker එක්ක hina වෙන්නේ? Into the window it smiles at me. The balloon. balloon එක moon එකක් වගේ කියනවා. මාත් එක්ක hina වෙනවලු ඒ වගේම මගෙන් යමක් අහනවා. Ask me to lift it. උස්සන්න කියලා කියනවා. From out of the tree. The balloon මේක විතරයි short answer එකකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. Smiles at the speaker. ප්‍රශ්නෙමයි උත්තරේ ලියන්නේ. Smiles at the speaker. Then we have rhyming words from the poem. අපි දන්නවා rhyming words කියන්නේ එක විදිහේ ශබ්දයකින් ඉවර වෙන වචන. මෙතන අපිට balloon කියන එකට moon තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් වචනයක් තියෙනවා me කියන එකට tree තියෙනවා. balloon, moon, me, tree. All of you try to pronounce those two words with me, the pairs of words. Then you can see that they rhyme. Balloon, moon, me, tree. Mark true or false in the box. The speaker is looking at the moon. Speaker හඳ දිහාද බලන් ඉන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ හඳ දිහා බලන් ඉන්නවා කියලා නෙවෙයි balloon එක දිහා තමයි බලන් ඉන්නේ ඒක හඳ වගේ. The speaker feels that the balloon asks him to lift it. Oh, speaker feels. speakerට දැනෙන දේ මේ balloon එකට ඇත්තටම කියන්න බෑනේ මාව අයින් කරන්න උස්සන්න කියලා.
එතකොට feels කියන්නේ දැනෙන දේ. මේ speaker ට දැනෙන දේ. So we can write that this is false and this is correct. And we have test 5 now. Fill in the blanks with the suitable words given in the box. මොන වගේ වචනද අපිට තියෙන්නේ? එක word class එකකට අයිති වචන නෙමේ එක විදිහේ වචන තමයි තියෙන්නේ. door, he, full, the, near, was, friend, very, thought and been. B-E-E-N. B-E-E-N. Been. One night Paul was bored. Bored කියන්නේ ඔන්න එක දවසක් Paul කියන කෙනාට හරිම කම්මැලි හිතුණලු ලොකු වැඩක් කරන්නත් නැහැ. ඒ වෙලාවට අපිට හිතෙන්නේ හරි bored කියලා. So he decided to go to the cinema. Decided. ඉතින් යා තීරණය කරා ෆිල්ම් එකක් මූවි එකක් බලන්න යන්න. But the cinema was blank because the film was blank popular. Popular කියන්නේ ජනප්‍රියයි. දැන් ෆිල්ම් එකක් ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙනකොට සිනමා හෝල් එකේ ඉඩ නැති වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේ අදහසක් තමයි එතනින් එන්නේ. The cinema was full. අපි කියන්නේ සෙනඟ පිරිලා ආසන පිරිලා නම් full කියලා. ඒ වගේම අපිට මෙතන ලියන්න පුළුවන් film was very popular. ගාක් ජනප්‍රිය හින්දා තමයි සිනමා එක full වෙලා තිබුණේ. Paul's friend lives blank the cinema. Friend Paul ගේ යාළුවා කොහෙද ඉන්නේ? මෙතන හැටියට අපිට දාන්න පුළුවන් near. ආසන්නයේම යාළුවෙක් ඉන්නවා. Near the cinema. So he blank to visit him. දැන් ෆිල්ම් එක බලන්න ගියාම එතනත් සෙනඟ වැඩි. දැන් විසිට් කරන්න යාළුවා බලන්න යන්න එතන අපිට තීරණය කරා කියන එක කියන්න පුළුවන්. So he decided. Thought. So he thought කියන එක කියන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන හැටියට එයා හිතුවා. Thought. Think කියන verb එකේ past form එක thought. So he thought to visit him. When blank arrived, එයා ආවම එතකොට මෙතන friend වනේ බලන්න ගියේ. When he arrived, he heard. දැන් මේ Paul තමයි යන්නේ. යා හිට ගියාම මෙතන he තියෙන හින්දා අපිට තේරෙනවා මෙතනත් he වෙන්න ඕනේ කියලා. When he arrived, he heard. Hear කියන එකේ past form එක heard කියන්නේ heard his blank shouting for help. උදව් ඉල්ලලා කය ගහනවා ඇහුණා. කවුද? His friend. His friend. යාළුවා උදව් ඉල්ලලා කෑ ගහනවා ඇහුණා. දැන් මේ යාළුවා බලන්නනේ ගියේ. ඒ යනකොට යාළුවා කෑ ගහනවා ඇහුණා උදව් ඉල්ලලා. The blank of the house was open. ගෙදර මොකක්ද ඇරලා තියෙන්න පුළුවන්? Open. අපිට මෙතන වචන වලින් හිතන්න පුළුවන් නේ the door. The door of the house was open. And Paul blank able to get into. Paul was able to. මෙතන was තියෙනවනේ. මොකද්ද able to කියන්නේ? හැකි වුණා. able to කියන්නේ පුළුවන් වුණා. able to get into. ඇතුළට යන්න මොකේද? house. Get into the house. මෙතන the තියෙනවා. Get into the house. His friend had blank painting and had fallen off the step ladder. His friend had painting කියන්නේ මොකද්ද? අපි දන්නවනේ තීන්ත ගානකට කියලා. His friend had been painting. අපි past perfect continuous tense කියලා කියනවා. එහෙම නැතත් ඒ විදිහට මතක තියාගන්න ඕනේ නෑ. had been painting කියන්නේ එයා paint කර ඉඳලා තියෙනවා. And had fallen off the step. Step එකෙන් වැටිලා තියෙනවා. පඩියෙන්. Step ladder. Step ladder එකෙන් වැටිලා තියෙනවා. ඉනිමගෙන්. His leg was broken. එයාගේ කකුල කැඩිලා. So he couldn't move. අපි door කියන එකත් අරන් ඉවරයි. ඊට පස්සේ blanks නැහැ. හැබැයි තේරුම් ගන්න අපිට කියවන්න පුළුවන්. හෙලවෙන්න බැරුව හිටියා. It was lucky that the cinema was full. And Paul called round on him. ඒ කියන්නේ අර සිනමා එක full හින්දානේ යාළුවා බලන්න ගියේ. වාසනාවට තමයි එහෙම ගියේ. ඒ නිසා තමයි උදව් ඉල්ලලා කෑ ගහනකොට උදව් කරන්න පුළුවන් උනේ.
So we can look at compound nouns now. Why are we looking at compound nouns? Because the next test item is based on compound nouns. So let's quickly look at what compound nouns are and then try to answer this question. What is a compound noun? A word made up of two or more existing words. වචනයක් හැදිලා තියෙන්නේ වචන දෙකකින් හරි පොඩ්ඩක් ඊට වඩා වැඩි වචන සංඛ්‍යාවකින් හරි කියන එක තමයි ඒකේ ඩෙෆිනිෂන් එක. හැබැයි පුතාලට ගොඩාක්ම තියෙන මේ වචන දෙකක් එකතු වෙලා හැදුන තනි වචනයක්. දැන් මෙතන තියෙන එක්සැම්පල්ස් නම් ඔක්කොම තනි වචන විදිහට ලියන්නේ. සමහරවිට මේ වචන දෙකක් එකතු වෙලා හැදුන තනි වචනයක් වුණාට ස්පේස් එකක් එක්ක ලියන ඒවාත් තියෙනවා. Let's look at a few examples. Bedroom, motorcycle, haircut, sunrise, greenhouse, blackboard. ඒ වගේ blackboard එකතු වෙලා blackboard හැදෙනවා. greenhouse එකතු වෙලා greenhouse හැදෙනවා. ඒ වගේ වචන දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන තනි වචන. Test 6. Use the words from the boxes to make compound nouns and fill in the blanks. One is done for you. දැන් පුතාලට මේ පැත්තේ තියෙනවා hair, foot, grand, book, break. මේ පැත්තේ තියෙනවා mother, fast, shop, style, ball. දැන් අපි blanks fill කරන්න ඉස්සෙල්ලා බලමු කොහොමද compound nouns හදාගන්නේ කියලා. මෙතන අපිට grandmother කියන එක හදන්න පුළුවන්. මෙතන hair style කියන එක හදන්න පුළුවන්. book shop කියන එක හදන්න පුළුවන්. football කියන එක හදන්න පුළුවන්. breakfast කියන එකත් හදන්න පුළුවන්. පුතාලට ඒ වචන වෙනම ලියලා practice කරන්න පුළුවන්. So let's write the answers now. My sister gifted me a beautiful handbag yesterday. First one is done for you. Sister උගක් ලස්සන handbag එකක් තෑගි දුන්නා කියලා තියෙනවා. I bought bring කියන එකේ past form එක. I bought a dictionary from a. dictionary එකක් ගන්නෙ ශබ්දකෝෂයක් ගන්නෙ අනිවාර්යයෙන්ම කොහෙන්ද? bookshop එකකින්. from a bookshop. Our blank is 90 years old. 90 කියන්නේ හුඟක් ලොකු වයසක්. මෙතන තියෙන වචන වලින් වයස වැඩි කෙනෙක්ගේ අපිට නමක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. වයස වැඩි කෙනෙක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. grandmother. grandmother. Our grandmother is 90 years old. Anjali's new blank is beautiful. හුඟක් ලස්සනයිලු අලුත් මොකද්ද? මෙතන handbag කියන එක අරන් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ වගේ තව අපිට ගන්න පුළුවන් වචනයක් තමයි ඉස්සෙල්ලා compound nouns හැදුවා. ඒ වෙලාවේ දැක්ක වචන ටික hair style. කොණ්ඩ විලාසිතාව. Anjali's new hairstyle is beautiful. To play blank, there should be at least 11 players. මොනවා ගහන්නද? අඩුම ගානේ players ලා 11 දෙනෙක්වත් ඉන්න ඕනේ. තවත් sports තියෙනවා ඒ ගානම අවශ්‍ය. මෙතන තියෙන compound noun එකක් තමයි අපිට හදාගත්ත football කියන එක. To play football, there should be at least 11 players. At least කියන්නේ අවම වශයෙන්. Children must take their blank before school begins. පාසල පටන් ගන්න පෙර කියන එක තමයි before school begins කියලා කියන්නේ. Children must take their. මොකද්ද ගන්න ඕනේ පාසල පටන් ගන්න කලින්? What is the compound word left here? We have used 4 words now and we have one more word left. Breakfast. උදෑසන ආහාරය. Break fast කියන වචන දෙක එකතු වෙලා හැදිච්ච breakfast කියන compound noun එක තමයි මෙතනට හරියන්නේ. breakfast. And now we have a picture description. Do you like to describe pictures? First of all, you have to identify what we can see in this picture.
Look at the picture and fill in the blanks with suitable words given in the box. අපි බලමු මොන වගේ වචන දීලා තියෙන්නේ කියලා. Boat, coconut, girl, kite, mat, dog, talking, birds, ship and boys. Can you see them? We can see the boat here, then girl, kite, mat is lying on a mat, dog, you can very clearly see a dog, and you can also see these children are talking, කතා කර කර ඉන්නවා. Birds flying high up in the sky, ship, you can see a ship far away in the sea, and also you can see boys here, coconut, you can see two coconut trees bending. නැවුන coconut trees දෙකකුත් පේනවා. මේ ඔක්කොම ටික අපි දැන් අඳුරගත්ත නිසා අපිට ලේසියෙන්ම fill in the blanks activity එක කරන්න පුළුවන්. Let's start it now. This is a picture of a beach. දැන් මේක වෙරළක පින්තූරයක් කියලා තමයි කියලා පටන් ගන්න. A child is flying a. Flying කියනකොටම අපි දැන් කලිනුත් දැක්කා flying කියන verb එකත් එක්කම flying a kite කියන එක ගන්න පුළුවන්. Let's use the word kite from the box to fill in the first blank. Kite. Two blank are building a sand castle. කවුද sand castles හදන්නේ? මෙතන අපිට boys කියන වචන තියෙනවා. two තියෙන හින්දා කොහොමද girl දාන්න බෑ. අපි හිතමු අපිට පින්තූරේ හරියටම පැහැදිලි වුණේ නැහැ girl boy කියලා. හැබැයි මෙතන තියෙන වචන වලින් two කියලා තියෙනකොට අපි දන්නවනේ එතනට plural එකක් එන්න ඕනේ කියලා. Two boys are building a sand castle. One person is lying on a. එක්කෙනෙක් මොකක් උඩද lie මෙහෙම දිගෑදිලා ඉන්නවා මැට් එකක් උඩ lying on a mat කියලා rest කරගෙන ඉන්නවා. අපිට දාන්න පුළුවන් මේක. One person is lying on a mat. A blank is running towards him. කවුද ඒ මැට් එකේ ඉන්න කෙනා ගාවට දුවගෙන එන්නේ? girl කෙනෙක්. running towards. එයා වෙතට දුවගෙන එනවා. running towards. ඒ prepositions වල තේරුම් ගත්තාම පුතාලට ලේසි මේ වගේ activity එකක් කරන්න. running towards. A girl is running towards him. One boy is blank to the two boys sitting on the sand. Two boys. එක boy කෙනෙක් මේ sand එකේ වාඩි වෙලා ඉන්න අයට කතා කරනවානේ. is talking. අපිට is කියන වචනේ දකිනකොටත් දන්නවා අපි am is are එක ing verb එකක් එන්න ඕනේනේ present participle එකක්. එතකොට මෙතන අපිට දාන්න පුළුවන් is talking. කතා කරනවා. Talking to the two boys sitting on the sand. Blank is playing with a ball. A blank is playing with the ball. ඒක නම් හොඳටම දැක්ක නේද කවුද බෝලයක් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න කියලා? That's very easy. A dog is playing with a ball. A dog is playing with a ball. There are two blank trees dropping towards the sea. මොන වගේ trees ද මේ sea එකට drop වෙනවා වගේ පේන්නේ? coconut trees. මෙතන වෙන trees නෑ. ඒ නිසා පැහැදිලිවම අපි දන්නවා coconut තමයි එතනට එන්නේ කියලා. There are two coconut trees කියලා ඒ නිසා එතන ලියන්න පුළුවන්. වෙන ගස් නැති නිසා පැහැදිලිවම එතන coconut trees තමයි blank එකට එන්නේ. There is a blank and a blank sailing in the sea. දෙකක් තියෙනවනේ මොහොතේ යන. ඒ දෙකම මෙතන අපිට වචන වලින් තියෙනවා boat and ship. There is a boat and a ship sailing in the sea. Some blank are flying in the sky. Flying කියනකොට අපි දන්නවා birds. Some birds are flying in the sky. And thus we have used all the words given in the box and our paragraph is now
meaningful and complete. Now we can do test 8. Match A and B. Write the relevant letter. Write the relevant letter කියන්නේ අදාළ අකුර අපිට ලියන්න වෙනවා මේ box එකේ. In the box given. 1 is done for you. දැන් අපිට දීලා තියෙන එක තමයි household dogs and cats can transmit rabies. අපි මේ පැත්තේ තියෙන එකට අනිත් පැත්තෙන් ගැලපෙන දේ බලලා ඒකේ relevant letter එක ලියන්න ඕනේ. එතන තියෙන household dogs and cats අපේ නිවසේ ඇති කරන බල්ලලුන් සහ බල්ලන්ගෙන් rabies. ඒගොල්ලන් rabies transmit කරනවා. rabies නිසා අපි මොකද කරන්නේ? vaccinate කරනවා. They should be vaccinated against this disease. ඒගොල්ලන්වත් rabies වලින් ආරක්ෂා කරගන්න, ඒගොල්ලෝ හරහා transmit වෙන එක ආරක්ෂා කරගන්න ඒගොල්ලන්ව vaccinate කරන්න වෙනවා. Mosquitoes spread diseases like dengue and malaria. මොකක්ද එතන පුතාලට තේරුනේ? mosquitoes කියන අපි දන්නවනේ. මදුරුව කියලා spread කියන්නේ පතුරවනවා. මොන වගේ දේවල්ද? diseases like dengue and malaria. dengue malaria වැනි රෝග පතුරවනවා. එහෙනම් මොකක්ද අනිත් පැත්තෙන් වෙන්න ඕනේ? Their breeding grounds should be destroyed. We should filter or boil it before drinking. We should keep pets clean and healthy. We must protect them. We must eat them. ඒකෙන් අපිට පේනවා their breeding grounds should be destroyed කියලා කියන්න ඕනේ නේද? breeding grounds කියන්නේ බෝ වෙන ස්ථාන. බෝ වෙන ස්ථාන විනාශ කිරීම තමයි destroyed කියන්නේ. 2A. එතකොට spread වෙන එක නතර වෙනවනේ. mosquitoes ලට රෝග පතුරවන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට බෝ වෙන්න තැන් තියෙනවා නම් විතරනේ. එතකොට අපි breeding grounds destroy කරනවා. බෝ වෙන ස්ථාන විනාශ කරනවා. Fruits and vegetables contain different nutrients. Fruits and vegetables වල තියෙනවලු හොඳ විවිධ different nutrients පෝෂ්‍ය පදාර්ථ. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? We must eat them. අපි ඒවා කන්න ඕනේනේ. ඒවා වල හොඳ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ තියෙනවනම්. F. Polluted water can cause diseases. Do you know the meanings of the words polluted and cause? Polluted කියන්නේ අපිරිසිදු, දූෂිත. Cause කියන්නේ හේතු වෙනවා. අපිරිසිදු වතුරෙන් මොනවද හේතු වෙන්නේ? ලෙඩ රෝග හැදෙන්න හේතු වෙනවා. එහෙනම් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? We should filter or boil it before drinking. අපි filter කරලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් උණු කරලා ගන්න ඕනේ. B. Parasites like ticks and fleas can make both people and animals ill. අපි දන්නවා සමහර සත්තුන්ගේ ඉන්නවා ticks, fleas වගේ ඒ පරපෝෂිත සත්තු. ඒ වගේ අයගෙන් මේ සත්තු, ඒ වගේම මිනිස්සු ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? We should keep pets clean and healthy. අපි අපේ සුරතලුන් හුඟා පිරිසිදුව සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ ටික්ස්ලා හැදෙන්නේ නැහැ. අපිරිසිදු නම් ගොඩක් මැස්සෝ එනවා, ෆ්ලීස් ඒ වගේ සත්තු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ආවම විෂ බීජත් එනවා. ඒ හැම දෙයින්ම අපිට ආරක්ෂා වෙන්න නම් අපේ සුරතල් සතුන් හොඳට පිරිසිදුව සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තියාගන්න ඕනේ කියන එකයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. So what's the answer? C. Animals help to keep the balance in nature. සබාදහමේ සමබරතාවය රැකගන්න ඇනිමල්ස්ලා උදව් වෙනවනේ සත්තු. ඒක පුතාලා දන්නවා. සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකක් හැටියටත් දැන් කරනවා. එහෙනම් මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? We must protect them. Protect කියන්නේ මොකද්ද? ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. Protect. E. So those are the answers. Relevant letters of the matching answers. And now we can move on to our reading comprehension test item, which is your 9th test item. Read the passage and answer the questions given below. Trees are very beautiful. Both men and animals get many kinds of foods from them. They give us fuel for cooking, warmth, and may also provide valuable medicine. The timber is used for making furniture and building houses and boats. පළවෙනි paragraph එකෙන් කියලා දුන්නේ trees හුඟක් ලස්සනයි, beautiful. මොනවද අපිට හම්බ වෙන දේවල්? food.
ආහාර, fuel for cooking, warmth, උණුසුම, ඒ වගේම උයන්න අවශ්‍ය ඉන්ධන, ඒ වගේම බෙහෙත්. ඒත් එක්කම timber. අපි දන්නවනේ අපි ලී වලින් හදනවා furniture, ලී බඩු හදනවා. houses and boats, නිවෙස් සහ බෝට්ටු හදනවා. මේ හැම ප්‍රයෝජනයක්ම අපිට ගස් වලින් ලැබෙනවා. Another thing about trees is that they stop soil erosion. Their roots hold soil tightly so that the wind cannot blow it away and the rains cannot wash it away. So it is our duty to look after trees and grow trees. We need to cut the trees sometimes, but we plant others in their place. It takes only an hour or two to cut down a big tree, but they take many years or even centuries to grow. උගාක් වැදගත් අදහස් ටිකක් එතන තිබුණේ. පුතාලට මෙතන ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියන මට්ටමින් විතරක් නෙවෙයි රචනාවක් ලියන්න අවශ්‍ය වෙන කරුණු තුනක් මෙතන තියෙනවා. They stop soil erosion. පාංශු ඛාදනය වළක්වනවා ගස් වලින්. ඒක කොහොමද වෙන්නේ? roots. මුල් හොඳින් හයි වෙනවනේ tightly. පසට හොඳින් හයි වුණාම wind cannot blow it away. හුළඟෙන් ඒවා අයින් කරන්න බැරි වෙනවා. And rains cannot wash it away. වැස්සෙන් සේදිලා යන්නත් බැරි වෙනවා. So it is our duty. එහෙනම් අපි විසින් මේ යුතුයකම කරන්න ඕනේ. මොකද්ද? Look after trees and grow trees. දෙකක් තියෙනවා. Look after තියෙන ගස් බලා ගන්න ඕනේ, අලුතෙන් වවන්නත් ඕනේ. We need to cut the trees sometimes. සමහර වෙලාවට ගස් කපන්න වෙනවනේ අත්‍යවශ්‍ය හේතු වලට. But we plant others in their place. In their place කියන්නේ ඒ තිබුණ තැන ඒ වෙනුවට වෙනත් තැනක හෝ place කියන්නේ හරියටම තැන කියන එකම නෙවෙයි ඒ වෙනුවට තවත් අපි ගස් හිටවන්න ඕනේ. It takes only an hour or two to cut down a big tree කියන්නේ බොහොම සුළු වෙලාවයි. පැය දෙකයි යන්නේ ගහක් කපන්න. හැබැයි අවුරුදු ගණනාවක් many years. එහෙම නැත්නම් centuries. ශත වර්ෂ වලින් උනත් අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන් සමහරලාට මේ ගස් වැවෙන්න ගතවන කාලය. Who gets food from trees? Write down 2 uses of trees. Mark true or false. Then we have similar words or meanings. To find similar words or meanings, then we have to find opposites from the text. Let's start writing. Who gets food from trees? In the first line, we saw both men and animals get food from trees. කියන ආන්සර් එක මුලින්ම අපි දැක්කා. Both men and animals get food from trees. Write down 2 uses. අපි මාක් කරන්නේ ද ප්‍රයෝජන කිහිපයක්ම ගස් වලින් ලැබෙන. They give us fuel for cooking. මේ වගේ දිගටම තියෙනවා. අපි කිහිපයක් ලියමු 2. They give us medicine and the timber is used for making furniture and houses. And also we saw that trees stop soil erosion. Timber is used to build houses. Then we have mark true or false. Trees give us fuel for cooking. True. එක මුලින්ම අපි දැක්ක හරි කියලා. Correct. It is not our duty to look after trees. දැන් මේ not කියන වචනේ තියෙනවද කියලා පුතාලා මේ true false questions වල හුඟක් ප්‍රවේශමෙන් බලන්න ඕනේ. It is our duty. අපේ යුතුයකම. අපේ වගකීම තමයි මේක look after trees. Trees බලා ගන්න එක. ඒතර not කියන එක වැරදි. The trees stop soil erosion.
correct. පාංශු කාදනය වළක්වනවා trees වලින්. Something that people or animals eat to live කියන එක අපිට food කියන එක දාන්න පුළුවන්. මෙතන medicine දාන්න පුළුවන්. Doctors use it to treat patients. වෛද්‍යවරු ලෙඩුන්ට ප්‍රතිකාර කරන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒකට අපිට medicine දාන්න පුළුවන්. බෙහෙත්. Useless small කියන එකට opposite words හොයනවා නම් useful කියන එක small කියන එකට large big වගේ වචන වලින් අපිට මෙතන තියෙන වචනයක් ගන්න පුළුවන්. We have the word big in the last paragraph, so we can write it as an opposite word for small. Then we can look at test 10. Write a paragraph on a visit to a place of historical importance. Use about 100 words. Include the following. දැන් පුතාලට මේ ඇක්ටිවිටි එක හුඟක් පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ප්‍රශ්න දීලා තියෙන හින්දා. ප්‍රශ්න ටික තියෙන හින්දා ඒවට උත්තර ලියනකොට අපේ පැරග්‍රාෆ් එක හැදෙනවා. දැන් මේ පැරග්‍රාෆ් එක ලියන්න කියලා තියෙන්නේ මොකක් ගැනද? A visit to a place of historical importance. What do you mean by historical importance? Importance කියන්නේ වැදගත්කම. History කියන්නේ ඉතිහාසය. Historical කියන්නේ ඓතිහාසික. ඓතිහාසික වැදගත්කමකින් යුතු තැනකට ගිය ගමනක්. What are the questions you have been given? The questions make it easy to write the paragraph. Where you went, ඔබ කොහෙද ගියේ? Who you went with? කවුද? කා සමගද ඔබ ගියේ? Why it is important? ඇයි ඒක වැදගත්? What you saw? මොනවද ඔබ දැක්කේ? What you did? මෙතන saw, මෙතන did. දැක්කේ මොනවද? කරේ මොනවද? Let's write answers to those questions first and then do it as a complete paragraph. So we can write answers to what they have asked and then build up our paragraph. ඒ කියන්නේ අපිට දීලා තියෙන දේවල් වලට අනුව වාක්‍ය ලියනකොට ඉබේම අපේ paragraph එක හැදිලා. හැබැයි අපි පොඩි additional දේවල් ටිකකුත් දානවා ලස්සන වෙන්න තව. First is a visit to a place of historical importance. That's our topic. Where you went? ඉස්සෙල්ලාම අපිට ලියන්න තියෙන අපි කොහෙද ගියේ කියලා. I have chosen Sigiriya as the destination. We went to Sigiriya during the last school holiday. It is a rock fortress situated in the Matale district. It is a World Heritage Site. Then Sigiriyata ගියේ කියලා විතරයි අපිට ලියන්න තියෙන්නේ where you went කියනකොට. හැබැයි පොඩි විස්තරයක් ලියන්න ඕනේ නැත්නම් පැරග්‍රාෆ් එකක් හැදෙන්නේ නැහැනේ වාක්‍ය පහකින්. ඒ නිසා අපි ලිව්වා ගියේ කවද්ද කියන එකයි during the last school holiday. ඒ වගේම මේ මොකද්ද සීගිරිය කියන්නේ rock fortress එකක් කියන එකයි කොහෙද තියෙන්නේ කියන එකයි මාතලේ district එකේ. Who you went with? කා එක්කද ගියේ කියන එකට මම add කරලා තිනවා කොහොමද ගියේ කියන එකත් එක්කම I visited this place with my parents and grandparents. මගේ දෙමව්පියෝ ඒ වගේම ආච්චි සීයා එක්ක තමයි ගියේ. We all went in a van. අපි van එකක ගියේ. Why it is important? Sigiriya is important because King Kashyapa chose it as his capital. ඇයි මේක වැදගත් වෙන්නේ? මොකද කාශ්‍යප රජතුමා තමාගේ capital එක විදියට අගනගරේ විදියට මේක පාවිච්චි කරා. තෝරාගත්තා. He built his palace on the top of this rock and decorated it in many ways. King Kashyapa. කාශ්‍යප රජතුමාගේ රාජමාලිගාව මේ ගල උඩ තමයි හැදුවේ. විවිධ ආකාරවලින් ලස්සනට ඒක ඩෙකරේට් කළා කියලා තියෙනවා. What you saw? මොනවද ඔබ දැක්කේ? එතනදී ලියලා තියෙනවා I saw the beautiful frescoes. විතුසිතුවම් දැක්කා. The mirror wall, ruins of a palace. mirror wall කියන්නේ අපි දන්නවා කැටපත් පවුර, ruins of a palace. ඒ කියන්නේ නටබුන් මාලිගාවේ well planned gardens. හොඳටම සැලසුම් කරපු උද්‍යාන. What you did? I listened to the tour guide's explanations well. Tour guide කෙනෙක් සංචාරක මඟ පෙන්වන්නෙක් හිටියා. එයාගේ explanations එයා කියලා දුන්න දේවල් වලට මම හුඟක් කැමැත්තෙන් අහගෙන හිටියා. I made short notes of important facts.
මම කෙටි සටහන් ලිව්වා වැදගත් කරුණු ගැන. We all took many photographs. ඒවා ටිකක් මං කිව්වේ අර අමතරව දාපු දේවල් මොනවද කරේ කියන එකට මම හුඟක් photographs ගත්තා. It was a very enjoyable day. හුඟක් සතුටු වුණ දවසක් කියලා අපිට ඒක ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දීලා තියෙන ගයිඩ්ලයින්ස් වලට අපි උත්තර ලියලා අදාළ පොයින්ට්ස් වල පොඩ්ඩක් අලුතෙනුත් දේවල් ඇඩ් කරාම අන්තිමට මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සන පැරග්‍රාෆ් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අර අපි දීලා තියෙන ඒවා අනුව ඒවට අදාළ ඒවා ලියලා චුට්ටක් දේවල් එකතු කරාම මේ විදිහේ ලස්සන පැරග්‍රාෆ් එකක් එනවා. පුතාලත් ඒ විදිහේ පැරග්‍රාෆ් එකක් ලියන්න. And that's the last test item we are discussing for today's paper. I hope you enjoyed this paper discussion, and also I hope that you learned and revised the necessary language items pertaining to this particular paper. ඒ කියන්නේ මේ paper එකට අදාළව තිබුණ දේවල් පුතාලා හොඳින් ඉගෙනගත්ත දේවල් රිවයිස් කරා කියලා මම හිතනවා. මොකද අපි questions වලට answers ලියන ගමන්ම revision sections උත් කෙරුව නිසා.